Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course, we're the #1 online TV show. And guys, today I'm having one of the best film stars, any TV stars, YouTube stars. Squeeze amerudi YouTube. Exactly. One of the best we've ever had. Anajulikana kama Taylor. Nimemtafuta for so long. Guys, najua mnaniulizanga, mbona unaleta Georgina na uleti Baha? Kumpata wadau, kumpata sio rahisi. Lakini leo nimempata. Leo atakuwa akitujibu maswali zote tunataka kumuuliza, because maybe this is the only opportunity. Anyway, Tyler, ukoje? Niko fiti sana. Yes. Wow, Tyler. Mtu akisikia hii jina. Siku hizi unataka kuitwa Tyler au unataka kuitwa gani? Kama? Mimi kuona simu penda kuitwa kama. Till tangu kitambo tu napenda kuitwa Kamau. Nakumbuka roots zangu nikiitwa Kamau. But most people unapatanga wanakuita Baha. Okay, sahi wasi wanaita Tyler Badman, mafans pale IG. But Baha huitwa na anyone mwenye aliwahi ni watch kwa TV. So na pia mimi ni Baha bado, so siwezi kana. Yeah. Wow, Tyler, wacha tukuje kwa life yako. Mimi sitaki kukuuliza ulijipataje Machachari, sijui nini. Hizo tunajua. I want to know, like, growing up as a star, how was it? Growing up as a star. Growing up as a star is bittersweet. Kuna the fun side na kuna pia the bitter side. So the fun side is ulikuwa unapata so much appreciation from actually people who are older when you are young. Like unaona tukiwa watoto kulikuwa zile watoto wengine wewe unafanya nini, like as in unapata guys my age walikuwa wanakuwa so much shunned by parents, ama unaambiwa tabia unafanya wewe si ufanye kitu inaitwaje kitu productive. So that's the way I was doing something productive when I was young. Na ndio ilikuwa inafanya wase wa old wa like stuff yangu. So ikikuja ni kuinteract na the older generation, that was easy for me because someone is seeing what you're doing na anaona kitu unadu ni inakuendeleza. But the bittersweet side, or the bitter side that is, the bitter side is acha nikwambie wase wanakuwekeaga so much expectations. It's like unaishi maisha ya acha nisi mention unajua kuna wase religions, but kind of holy life. I get that's what everyone wants from a celebrity. Na holy simaanishi ati kuindulge in sherehe na anasa. Holy in terms of doing good and doing bad. Huwezi kosea mtu, huwezi act in an inappropriate way, huwezi fanya nini. Na hizi vitu zilinifanya ni live life in so much pressure that when I was young in my puberty stage siku experiment a lot. Juu unajua in experimenting kuna kufeli na kuna kufaulu. So nikigrow nilikuwa so much afraid of failure. Juu ya kukuwa shandele ukikosea unapatikana. Sasa ndio wazee ama wase pia age yako wenye walikuwa na kuangalia wanaona ukikuwa uploaded na the old, you are doing something good when you're young. Sasa umekosea ndio walikuwa nakupata wanakuonesha ona. So I was so much afraid of that, na hiyo ilinifanya live in so much fear. Not even me, wase wengi maybe wali grow up na fear ya their parents. Me, I had really good parents understanding. But hiyo fear ya sasa from the outer community, how they judge you, how they do what, ilinifanya niishi so much a scared life. But mi nilikuja ku like turn over venye niligrow up nikarealize say wananiangalia hivi sana na wenyewe wanafanya hizo makosa zenye wananiambia. So as a celebrity star you really have to be a role model by virtue, by ile tu ati wewe umekuwa tu celeb na wewe ni mtoi unafaa ukue tu wewe ndio role model, wewe ndio kioo cha jamii. But mimi niliangalia the only way to learn life ni nikifail. So in the failures ndio napata lessons za kupatia mtoto wangu. Imagine mse mwenye uenda tu akipata everything easy in life, hanaga so much lessons in life. Na sasa hizo ndio vitu unaweza pass down to someone you love or someone who you care for. So venye ilifika okay, my parents walipass nikiwa young. So pia ilinipatia an advantage of kuona dunia venye iko. So being a child star, ndio nataka conclude tu like history ya I think na try to summarize tu hiyo from June nilikuwa child star from 2009 till let's say around 2017. Hapo naweza sema ndio niliacha kuwa mtoi nikaona wasee venye iko. So 2017 guys, hapo ndio nilianza kuona life for how life is.
and what I did was just nikona the fake people in my life, because hiyo ndio kitu life ilinionyesha, niwaeke tu aside na ni move na life vizuri, juu everyone kwa hii life si ati mtu anaishi perfect. Na wase wenye wanatry kukuwekea standards za kuishi perfect ukiwa mtoi, wanatry kuruin life yako bila kujua though. Okay, at some point do you feel like you never grew like a normal child? Fact on fact. Hiyo siwezi deny. Hata nikaulizwa na anyone that is aspiring to become a child actor, naweza guide towards what you should expect. But si ati I lived a normal life. Hiyo ni fact. Juu mi zile kwenda inaitwaje kuslide na Mbona niko tempted kusema vipi? hizo vitu za ukehe si kufanya sana. Watu expect kupate kwa matope sijui ukifanya nini. Matope nikislide na hizo maneno majericans, because mimi grow up around Kiambu area, so hizo ndio vitu ningefanya. Kuna mamilima na kuna mamitope na kuna place za kuslide, but sikuwa nazidu. Kwa nini? I was busy cramming lines for Bahati Juma. So lazima juu hiyo watu sahau, hata kama nilikuwa na jenjo nikiwa mtoi, it was still work. So kukram hizo lines ina take time, una dedicate time yako, umetoka shule 4, unajua kama mimi I was shooting on Saturdays and Sundays mostly, like kwanza tangu niingie high school life yangu, so weekends ndio ilikuwa, so weekdays nilikuwa naenda shule, hata kama nilikuwa boarding, weekends nachomoka naenda kushoot. So Friday tumetoka prep ya jioni, mimi najua the next day I have work. Mtu anajua Saturday ni kurelax. So yeye kuna venye anaweza enda acheze games, afanye vitu zingine. But me, I really had to love this art, juu hiyo ndio kitu nilikuwa nafanya a lot. Nikienda kurehearse ni art too. So yeah, I think time yenye nilikuwa na spend on other things that young people do, ndio sikuwa nayo as a young child star. Sasa tuna understand wewe ni mtoto. Kuna zile point maybe mlikuwa mnasumbuana na wale wasi wenye wako hapo wanakuangalia, unafaa wao wana understand unafaa kufanya kitu kama job. But sasa wewe ni mtoi. At some point maybe unaweza feel leo sijisikii. Did you ever have the such moments? I remember one time. Okay, me hata si one time, but I think nilikuwa na kaka shida. Msee alikuwa Machachari, anaweza attest. Character ya Bahati iliniingia sana hadi kafika point. Unajua sasa kuna ile umefika saa 7 kushoot, then unaambiwa as an actor, let's prolong a bit until 2, we finish up some scenes and then we'll have lunch later. I mean, nilikuwa the kind that hata naweza cut off sasa ile mmekuja saa shot yangu na kwa zile za mimi hapana ni lunch time, na boycott shoot na kwa zile za to shoot kama sikuli kwanza. So nilikuwa such a acha niseme ni nuisance ama a nag. But nilikuwa mtoi, so mimi nikisikia njaa pap na nawaambia tunakula pap. Okay, watu walikuwa wanaichukuliaje kwa set? Tunajua kuna wale watoto wengine pia wewe, and then hatuwezi ignore the fact that wewe ndo ulikuwa, yani kama Bahati yuko probably ikitu haizi endelea, because wewe ndo the main character kwa hii kitu. Ilikuwa inaendaje? The main male protagonist. Exactly. So me Bahati kitu nilikuwa naifanya ni at the end of the day, unajua siwezi deliver best nikiwa niko njaa. Wangebidi tu waelewe. Okay, I'm sure maybe other young child stars wanaweza kuambia different story. Walikuwa nasikia wamenibondea, wakuziliza ikimseki najisikia sijui anafanya nini, akona kiburi, akona nini. But no, me I think ni hiyo tu, but sikuwa nasumbua apart from time ya kukula chakula, nilikuwa na hiyo kitu na food. But si ati Tyler Sims, but nilikuwa nimeingia into character sana that Bahati kwa mlafi, so hata mimi nikakuwa zile za time ya kukula lazima nikule. Juu pia niki-act nilikuwa na acting character, unajua huwezi danganya kukula. Kama ni hiyo ngumu na yuma. Yeah. Okay, so umesema ilifika 2017, ni kama hapo ndo life yako sasa ikachange. Was this after sasa Machachari? Was before I exited. It was just an year before I exited. So before ni exit nilikuwa nimeanza sasa kuona the outer world, because sasa ilikuwa an year after my dad had passed. My dad passed in 2016 and my mom passed in 2013. So my dad after amechomoka saa hapo ndio niliona yenyewe roho safi, mimi ni orphan, lazima ni understand dunia, sina mse wa kukuja kuniguide kuambia hivi ndio kutakuwa na hivi ndio kutakuwa. So hapo ndio nilianza ku understand a lot. Now within year 1 year nilikuwa nimeona the good friends, nilikuwa nimeona wase mwenye mnaweza saidiana kwa life, ama mse mwenye pia mnaweza do something in future. Na sasa nikaanza ku move in those directions, move in directions of making money, meeting friends who are benefiting you, who are making you grow into a man. Yeah, so I think hapo ndio a lot will change. Okay.
So parents wako wamepass, then sasa imefika mahali una exit Machachari. How was it? Wewe ulichukuliaje? Were you ready for it ama ilikupata pia? Decision yangu ya kutoka Machachari, I like saying this because at the end of the day, I made the decision with my TV bro, Malik. It was really at a time where we needed to elevate in terms of our careers. Mimi nimejiaminia kama actor, kama thespian, pia nimejiaminia hata kama sija practice sana. Jumi, my journey into arts imekuwa more of screen, but in future me definitely najua lazima nitaingia into theater. So life yetu ilikuwa point yenye kuna kitu inaitagwa crunch time. Sijui kama unajua crunch time ni ile specific time yenye unajua you have to make, it's where the sijui ni explain aje, ni ile specific time in life that unafaa una make the best decision in your life, overturn bad decisions umefanya in your past, na create a better future in your life. So hiyo crunch time nili reach, na nilikuwa point yenye lazima niingie sasa kuanza kufanya more mature roles. Bahati wouldn't give me that. So ideally try, maybe mi nilikuwa okay if character ingechangiwa, ama pia definitely script change in terms of more forward movement, na definitely pia hapo nilikuwa nimefika pale nimeanza kujijenga, kujieka as my own. I needed some monetary added value. So hizo vitu mbili zikakuwa missing. So mimi nilikuwa the only tough choice I had to do. The role haingechangiwa, pia do haingeongezeka. Zote mbili hakukuwa na anything that inge make you to the difference. So mimi nikaona hapa at the end of the day mimi ni mwanaume, I have to make my own path. So tukadecide tuchomoke. But me hata nakumbuka tukichomoka tulikuwa na ile decision ya tunangojea response ya will you guys either do this or this. But ile information tulipata ni we don't need to do this and this, we are okay without you. Yeah, so after that, so mimi nikaona kama ni hivyo kama ni mbaya nikaanza kujijenga kama nini, kama Tyler Mbaya. And as of now, I think I've done a lot and I'm really proud with myself. Yeah. Okay. So sasa hii mshamalizana na Machachari, life sasa lazima isonge. Like wewe, nini ili change kwa life yako? Were there those friends when you realize kumbe mtu alikuwa ananipenda juu nilikuwa kwa screen, ama life ilikuwa aje? Niliwajua sana, niliwaspot sana. Na kitu nilidu sikuwa toka pa. Nilipatia wote chance. See the real me now. Now let me see how you adjust to the real me. Ulikuwa unaona Baha. Sasa hebu angalia Tyler Mbaya. Anakubamba ama unaona huyu jamaa hawezi kusaidia kwa life. So when wali react, nika make decision yangu. Yeah, so I feel it was a very big eye opener in my life. Yeah, I had some really fake friends that ningekuwa nao, imagine fake friends ukupeleka nyuma kwa life bila ya kujua, but inatikigi tu time ndio ujue yenyewe mse amekuderail. Yeah. Okay, I think when you are famous or when you are a celebrity or a public figure, you tend to get so many fake friends. It happens a lot. Yeah, because I feel everyone wants to be with someone who's winning. When you're winning, everyone wants to be around you. When you're being talked about, so mimi nikamkona hizi vitu kama mtu angalie ile vision yenye uko nayo juu. At the end of the day, mimi nakumbuka hiyo time tukianzia like our Instagram journey, juu ndio time sana nilianza kuwa serious. I remember hata ukienda angalia tu blog yangu utaona what I was portraying ama the kind of person I want to be. So msemo mwenye unaona mimi na post up now the real me juu sasa hiyo ndio time online ilikuwa imeanza kufunguka and stuff. Kama unaona mtu akubambi, mimi nilikuwa zile za hebu niondokee juu in a few years I'm still gonna be the same person, ama better in terms of forward movement. So kuna mali tutafika tu tusumbuane. Yeah. Umemention ukasema your parents passed ukiwa very young. Maybe unaweza tuambia how was life your time when you were pass, especially mom. Unajua especially maboy wanakuanga close sana. Especially mom. Na hata nitasema leo si ati ni maboy pekee. Hata dem, hata unaona hata madem hata kama mkwagi ma close na your moms. I think I am. Yes, uko close, but unajua mamako pia yuko kosoa. Juu anakujua wewe ni dem. So kuna zile vitu zenye unaona anaweza ona katabia kako akukosoa ina hash we juu ni dem. But the reason boys have a soft spot for their moms is because moms wanakuwa delicate in terms of when atakosoa boy wake. Juu anamkosoa in terms of ni kama chali yake ama husband yake, but in a smaller version. This is a smaller version of my husband. So I need to
najua makosa yenye ataenda kufanya before afanye, so kuna venye nitamwambia but sitamwambia na harsh way. But where as madem, the more mna grow up unapataga mna grow away from your moms. Juu ya hiyo inafika mahali kwanza umeshakuwa mama pia wewe, mnaanza kuvurugana. But for me as being as a boy who really loved my mom, I think death ya my mom would take a toll on me more than my dad. Juu pia my mom was more present in my life than my dad. Juu my dad was in the States like for over 10 years. Nikiwa tu huku Kenya na my mom. But si ati alikuwa na provide, alikuwa na do everything. So me for my dad, najuaga kama showing me as wewe kuwa the head of the house na as a provider, he did that. Na pia akikuja alinifunza lessons of life. But I didn't spend so much time with my dad. So death ya my mom. 2013 naikumbukaga ni kama hivi. Mimi ukiniambia 2013 nakumbuka ni hivi. Juu hapo ndio nilianza by the way kuona like fake people. But sasa ulikuwa unai-ignore juu unaangalia unaona unaweza kuwa ulikuwa fake hizi miaka zote juu mamangu ameenda, alafu so unaieka in denial. So most of eye opening yangu ili happen through death ya mom. But sasa nililearn a lot more after my dad passed. The reason I'm not speaking a lot about how it affected me because I think I'm still dealing with it. I won't be honest. I will be honest, but I won't lie. Ati hii kitu imeniondokea. Thing is, najuaga how to deal with it. Na najuaga at the end of the day, you just gotta keep moving. So if unajua tu life ina keep moving na we hakuna kitu unaweza do about situation ya saa hii, unaendelea tu ukisonga. But kitu unaweza sema sifiligi na miss, na filigi tu, what is it called? Na filigi nostalgia. Yeah, the proper moments tulikuwaga naye. Because mimi naweza kuambia love ya mama, na ndio maana I think I guess nilipata familia at a young age. Love ya parent to kid, the most genuine. Hakuna mapenzi ingine genuine kama hiyo. Ile unconditional, bado iko teaching. Unajua pia unconditional love ingine inakuwa ile mnadanganyana. But kuna unconditional love ya bado unafunza mtu, unamdirect in the right direction. There's so much love I experienced when I was growing up that nili experience love sasa ya dunia. Juu love ya dunia ukisikia ati usifunzwa na mamaye na ulimwengu, hiyo ulimwengu kupatia so much hit, na dunia inakuoneshaga it's not a soft place. It's only your family can give you a safe haven. Huko nje ni race ama marathon, ni kupambana tu huko nje yani. Okay. So parents wamepass, then umebaki kwa mikono za definitely relatives. How was it? Like were you kwa hands the relatives ama uliamua sasa wewe ni wewe na peke yako kivyako? I had a few relatives who came through. My cousin, my aunt. So I have a few select relatives that mina juaga. Those guys came through for me when I was so much in need. But what they did after I was better showed me their true colors. But I will always be appreciative of what they did when I was in time of need. I was in my time of need. Unaget, so walinisaidia sana nikiwa nadai kuokolewa, but after some nilianza kuwa fit ama nikaanza kupambana na life. Watu wanajitoa. Unafind msee ana flee umeanza kujua life, umeanza kuchangamka na life, because I feel like sijui kwa nini watu hupenda kusaidia mtu mwenye hajajua ama hajachanuka, then akichanuka mko zile za wewe hautanisaidia juu umechanuka. People like this world is such cutthroat, and some things you experience from in your family, like kuna hata actor me follow sana anaitwa Daniel Kaluuya. Anaweza kuambia family ndio inaweza kushow the most warmth in the world, na pia anaweza kuonesha the most coldness in the world. So hapo family inakupega lessons za both sides. Na having to lose unaona, mimi naweza kuambia most relatives don't pray ama they don't touch someone ama waingiliagi kwa maisha ya mtu juu kwa na parents wako. But after your parents are gone, those people feel entitled to your life. Wanatry kuja kushape, enda hivi. But mimi sema at the end of the day, unajua wewe utaishi hiyo maisha yenye unaelekezwa, kuwa content na ile direction unapelekwa. So either wewe ujimekia ama kama ile unaambiwa unafeel iko sawa, enda nayo. But chocho kuenda direction fulani yenye unaona pale mwisho mimi ndio nitakuwa nalia. So I feel there's so much misguided information from my relatives. Juu pia unajua mbona hukupatia misguided information? Hawajui mali ulitokea.
Only your parent ndio anajua ndio uanze hii journey yako ya life na maybe a career or something like whatever you're doing in life. Only your parent ama mwenye alikuwa seli ukianza ndio anajua, anaweza ku advise move hivi. But sasa unapata wasee walikuwa na need advice move hivi na naona wewe hata hauna any experience kwa field nafanya. Na una try kuniambia nienda hivi. So me what I did at that point is not cutting off, but I was listening, but actually not listening to most of my relatives. I just gave them a deaf ear. Deaf ear, mimi nilikuwa tu nanyamaza tu, nasikia, unaniambia okay sawa nipite hivi sawa, but whatever I've chosen, like the path I took with my life is all my decisions I took with my head. Na nakuwaga so proud of that. Okay, especially hapa 2013 when mom alipass, bado uko kwa TV, bado relatives wanaona when he saw and everything. That moment, was it better? Maybe the treatment from the relatives was way better comparing to later, sasa time ushatoka kabisa. I think later. Because watu wali take time. Watu walikuwa wanacheza chess moves, long game. But kitu inakuwaga ni real intentions za mse ujionesha after time. Time inakuwaga the equalizer. Like ukikosa kusaidia mtu sana for a while atakuonesha true colors zake. Like ukikosa kurudisha mkono. But sasa ulikuwa zile za kwani mtu anakusaidia ndio urudishe mkono. Uko zile za if you really know I'm an orphan and I'm trying to understand life, just help me. Hopefully unanipatia conditions and unanihelp unconditionally, but that's not the case. Most people in this life really help you conditionally. Na hiyo ndio reality ya life. Relatives, friends, anyone out there. So me understanding to your life ilinifanya nione you don't see life that way and now get bitter and become like them. True. You have time. Kitu nilirealize wasenyu kwa bitter sana hivyo ama mse unafind ako hiyo age na ako so bitter na life yake juu most relatives when me come to think of it walikuwa nani guide like in terms of my career wote walikuwa make bad choices in their life before me nikikam ku think of it sasa hivi when nimekuwa mature nikiangalia tu but unapata walikuwa na ku advice ndio pia wewe mess maisha yako una find hakuna venye huyu mtu angekusaidia kama angekupatia information tu yoyote but wewe ulikuwa unamsikiza tu juu ni mtu ni relative yako. Yeah, but mimi kitu nasemaga I don't shun any of my relatives. I actually appreciate them. Juu hao walinifungua macho before nikuje kupatana na fake friends. Just fake friends are actually worse. Au ni mtu mwenye hadi ajui exactly family, unajua mali umetoka ish. So ata bite with atakuuma na nini na kauradi atakuja pole akipuliza kama kapanya. But tuna find mtu mwenye ni fake friend, yeye anaweza kuja a bite a big chunk without caring a left. Una get? So yeah, the realization of fakeness in this world ilianzia tu from my family, friends na how I experienced family pia na deaths za maparent wangu. Yeah. Okay, I understand you kind of come from a background ya relatives pia wako wenye wako kwa industry especially ya film. Kuna mtu kama Omosh. I would like to know Omosh is, I understand Omosh is your uncle, real uncle actually. Maybe people don't know that. Yeah. So I'd like to know each time Omosh amekama out, unajua kuna kuangana hizi watu uliza mbona hawa maceleb once in a while wanatokeanga wanasema tuwachangie, wanasema wamesota nini. Wewe kama nephew wake ulichukuliaje hiyo move yake kuingia kwa industry akasema yenyewe mimi si uko fiti, mtu anaweza taka ku come through? To be honest, well, understanding life and the extremities of life, mi umtolea kofia for making such a bold move because I understand why he made the move and I know there are actually people who benefited from that move. Family yake, I'm sure at that period ilikuwa fiti for whatever he did. Huwezi jua mtu alikuwa amefika wapi ndio make your decision. But now capitalizing from that because kitu alidu ni at the end of the day hata kama there was benefit from hiyo kulikuwa na shame that came along the way. Finding a way to get rid of that shame ndio sasa ali confide in the wrong people kumsaidia hiyo, unaona. Me feel juu kungekuwa na way that things could be salvaged but sayas venye kuko mi upatana tu hadi na wasee una feel tu venye wanabongelea kusema kweli
sometimes was feel fiti. Yeah, mimi nakuaga mreal sifiligi fiti, but mimi as Tyler najua hiyo move alimake, he made it coming from a bold point. Crying as a man. Ulikuwa ni kunoma. Okay, yani kuna mahali unapatanga watu wanamwongelea. People who don't know he's your uncle. No. People who actually know. So unapata msedi anakuja na kwambia sijui nini Omosh alifanya nini, but I'm like, you know, me I will never deny my uncle. He is my uncle and I do love him a lot. Juu yali nionyesha a lot about how you can use your skills of acting to make such a good character. Jumi Omosh was one of the big characters I looked up to when I was making Baha. Hiyo ni no doubt. But life decisions hapo sasa ndio Muniko maybe in check ama naweza taka sana to be honest I've never met him since whatever happened, but naweza taka tupatane naye sana tubonge juu. Have you tried to maybe kumtafuta ama patikane? Jo Mosh pia patikana. But you know the thing is here lazima mtu akuwe ready. Lazima tu akuwe ready mentally, and you can look at that specific point where someone is okay mentally tu. Kumbongesha sione ni kama unamuingilia, sione ni kama juu. Yes, tumemeet on social occasions, but tujai meet ile ati tumemeet on wewe unadu nini kwa game when I'm his nephew and I appreciate my point in that. But I can advise him a bit, not in terms of what to do with his life, but in terms of what unaweza maneuver around hii area. But I find ndio come kwa hiyo conversation mkae chini, lazima kuwe na hiyo maturity from both ends. And I feel maybe in future the time will come, but only time will tell. So tukirudi kidogo kwa film, Tyler, kuna hii film umeka juzi pale kwa Instagram, Jua Kali, iko kwa DSTV. Maybe you can tell us a little bit about that project. About Jua Kali. Jua Kali is hata sijui nisema nini. I just watched Jua Kali on YouTube. I remember it was around June ikienda kuanza. I watched Jua Kali on YouTube, and it was around the same time that actually those guys approached me. So ilikuwa tu ile weird tu, nimeangalia tu YouTube, nimejipata kuna show naangalia because I'd appeared in You Again, and you know Mimi Maz was in You Again. Mimi Maz ni actor mfiti sana wa TZ. So nilimwona kwa hii project kwa Jua Kali nikaiangalia, and then weirdly over the course of that month, like the first 2 weeks, the director approached me, Lamata, but I didn't revert. Funny thing, hiyo time sikuwa nimeona hiyo DM, but I reverted back towards an email that was sent through now our production manager of Jua Kali. Akaniambia kuna project anataka tufanye na ana feel I could audition for the role and I could get it. Unaget? So mimi nikamwambia if it's a role that it's pushing towards the anti-hero side, hiyo mimi nataka sana. Yeah. Why though? We've known you as a hero. Anti-hero iko na so much untapped market sai. Na mimi nilianza kuiona after Infinity War, walianza kuleta villains wa comics just sasa unaona ni comic world, but wanaleta villain kama Thanos who is a bad guy but still akona actually good intentions, but the method is wrong. Unaweza kwa intentions zako ni ku better the world, but decisions zenye una make ni messed up. So hizo ndio roles mimi na feel naweza taka ku explore more, because I did 10 years of a role that was almost about to get me typecasted. Kwa typecasted na kwa gamba ile design yenyewe wase wakikuona wanadai tu kukupatia roles za ako ka ghetto boy, like unajoga tu unapiga tu hizo roles fulani, una get. Yeah, so for me singetaka that for my career because I'm only 22. I'm only 22 na siwezi taka when I'm 30 naanza sasa kufight hiyo kitu. Johnny Depp niliwatch interview yake aki-approach career yake na Pirates of the Caribbean. He also did the kind of the same thing. He alikuwa kwa hizo mashow za Disney za nini, but alijua akiendelea na hiyo style atafika mahali penye apande mlima. Na ukipanda hiyo mlima kuna mtu anakuja kusaidia kuipanda, unapandaga peke yako. Industry by the kumbe pia unajua kupanda mlima. In any career lazima upande mlima because there's an end to something. No, everyone kila mtu ushinda unaona kama rappers au shinda wakiji rebrand every now and then, utastukia tu umepata rapper amechange style yake anafanya, but because ni rapper si uelewa. But ikuja hizi avenues zingine, influencership, interviewing,
acting, hizi avenues zingine mtu utaka ile yenye ulianzia ndio ubakishe. But no, there's so much versatility in this craft, na mimi niliona naweza ipea hiyo craft hiyo versatility. So at that junction ndio nikaona if this is the role I'm about to be given by Jua Kali, I'm about to take it. So we shot the role in June. No, sorry, wasn't in June. It was early July, yeah. We shot it in early July, first or second week of July. But sasa ndio imepremia, watu wanaiona. And I'm glad wase wana love your character. Kitu nilipatia your character ni that the guy in the role anaitwa Kai. Kai is a ghetto boy who's indulged in wrong things, like acha tuseme tu mtu juu bado hata wase wajui hizo wrong things anafanya nini, but mtakuja kuzijua. There are wrong things that Kai anafanya na ako kwa ghetto, but anatry kumake ends meet. Na at the end of the day, essence ya Jua Kali the show wanataka kuonesha jua ni kali, like the reason people make decisions in life ni jua ni kali, because hata sasa inajua maybe kuna kasola, but tunakumbuka venye last month hata kama kulikuwa na hiyo baridi ya July, bado kuna kuaga na by the time jua ni kali, una understand people make decisions they make because of the guap. Ido ufanya wase wa make decisions zingine messed up. Na sasa nilitry kuportray hiyo character ya Kai kuonesha na you're not a bad guy, you're actually a good guy at heart, but opportunity kijileta kwa meza yako unaona ini do, unakumbuka zile mashida zenye umepitia, unaona hujali sasa mtu mwingine. Yeah, and that's, I feel guys are actually warming up to the character Kai. Na Kai ni character mtamuona hapo Jua Kali. Yeah. Wow. Tukiwa tu hapa kwa film na hapa kwa hizi stories za cinema. Right now kama watu hawajaacha bado, watu wanaongelelea sana Country Queen. I would like to know, as an actor mwenye umekuwa kwa industry since you were young, saizi tena umeanza, I know me learn a lot. I would like to get your honest reaction or a review about that film. Country Queen pale Netflix. Kama mtu natolea tu kufia shout out to Vincent Mbaya. Mad director, mad director. I watched Country Queen, and by the mean like episode yako the most ka una watch Vincent, he record ali direct, was it episode 5 or 4, I'm not sure, but one of the two is the one I liked the most. Yeah. Also kulikuwa na other directors alongside akina Gitonga, but me Country Queen, the thing walipatia na specifics to detail. Na film ni detail. Me I feel wali nail in terms of cinematography, in terms of directing, in terms of hata casting. Wow, nini Washara alikuwa off the roof. But I feel, I don't know, maybe structure ya nini, but I guess ni kitu limeona na Netflix wanapeana episode 6. Kwangu na feel the story was so squeezed so soon that in the first few episodes ningetel kuna angle wanataka kucheza ya ule boy fulani mwenye atakuwa mtoi wa someone around. That's very true. Because unaweza tell the story was a bit compact, walikuwa na push juu wamepewa 6 episodes na, but with what they did with what they got. So me the issue yangu tunaweza kwa tu kiasi tu hapo with the time wali try ku stretch out your story, it was easily seen to the normal eye. But ikikuja tu ni acting, cinematography, blocking, watu walio kwanza lighting, watu wangu wa lighting walifanya kazi safi. So I feel in terms of Kenyan project kama ni Country Queen, I endorse 100% because there is something that's called growth. Na pia ese walifanyaga Queen Sona, na Queen Sona ilikuwaga 6 episodes na pia nilifeel the same thing. So I feel hiyo kitu ya episodes might be the issue, but in terms of story iko fiti sana. Okay. What do you think about our film industry currently? Is it heading somewhere ama unaionaje? It is, but the thing is, you see, an industry has to have so much people pushing towards it. Na feel sahi wasi wana push towards film ni very minimal, so the energy that's coming out inatokeane kama film I had to do a lot. But there are some few specifics na few figures ukipatana nao unapata umse amejijua, ana understand craft yake, kama ni mtu unapatana lighting ama kani continuity kama ni nini, hizo specific departments. Mtu ni myang lakini ameelewa Kenya anadu. So
maybe we lacked that in before. Juu kitu iko ni kama sahi ukiniambia most producers of music, I'm seeing it's young guys. Yeah. Ukweli uongo. Unapata wenye wanatoa hits ama producer hata kama ni wanatolea maceleb wa big ni producers wa young wenye Very young. exactly. So the thing is passing over the mantle towards the young guys in terms of film imekuwa ni a bit of unata Gengeton walifight na wasanii wa big. Kulikuwa na hiyo fight ya mna try kutu wasanii wa big, kuna venye information wana withhold, hawataki kutuchanua juu si tumekam na energy ya kupush na kutoa mangoma, but kuna vitu hatujui, so hamtatuchanua mpaka life ituchape. But hii ni kitu information unafaa unachanua msesa ile akianzia, it's free information, but unaona ukipatia msee hata make a better pivot into life juu wewe haukuwa na hiyo information ukiwa hiyo age. So hiyo disconnect ndio mimi na feel iko so much kwa hii film world, that information I get passed down towards young people, but ile time nitaingia kwa set nikiangalia naona mtu ameshika Ari, mtu ameshika red magic, black magic, sorry, ameshika red, mtu ameshika black magic, mtu ameshika hizo sophisticated cameras, and they are young people who actually doing big projects. See, unapataga yes, unapata msee ameshika hizo camera, msee young but anafanya music video. Yeah. Akona hiyo kamera kali but hajafikiria kaya atafute on a scriptwriter tuonde kitu film yenye inaweza songa. Kwani juu unajua ni hard kupush kwa hiyo market juu kuna those guys who are not giving you information. So mimi na feel information haipass you down because like Country Queen, majority of the crew are guys who are almost towards the end age of youth, like saili umefika point yenye unaanda but mimi na feel hizi vitu zinafaa kuwa na wase wa young wenye tunajua na tunaweza jipush kuzifanya. So up until tufike hiyo point yenye young guys are pushing themselves, una feel uko 25 na unaweza fanya cinema proper enye iko na ari, enye iko na steadicam, enye iko na hizo vitu zote, unaget all it takes ni confidence. Unapata mbona as young filmmakers mtu ana confidence juu hana hiyo information ndio currency. Unafind wewe kwa career yako kama ulipitia interviewing, kuna wasee waja kunyima hizo special gems ile unaambia when you want to do a good interview unafanya hii na hii. Wasee kao kwa hii film ni very few, very few, wachache sana. Watu wana withhold information sana. Na imagine ukichapia tu mse information naweza msaidia, si usiogope juu umempatia information ati atafanya kitu yenye wewe unafanya. Kubali kuwe na hiyo competition juu with competition ndio inaleta industry grow. True. Inaleta growth. Wow. Tyler, wacha tuingie tu. Umemention earlier ukasema you feel like kulose mapero wako mapema ilifanya uget into family. Wewe sasa kuanza familia yako mapema. Maybe you can tell us a little bit about family. Kuingia sasa wewe umetomea uko 22 but sasa wewe ni family man. Niko 22 wadao lakini mimi ni baba ya mtu. Si ni age mates actually. Walai? Yeah. So I think nilifanyaga tu hata interview juzi tu ya Nation, nilikuwa nachapia wase at the end of the day maturity inakuwaga ni upstairs. Maturity si in terms of Miss Damea ndevu wadau, poleni sana. Nadhani umenyoa. Wadau sinyoagi ndevu hata moja bado ijamuoka, lakini akili iko hapa ni experience. Maturity come from experience, ndio mimi tunaweza sema like ama hata kama si personal experience, sometimes experience come from kusikiza mtu. Unaona, ukue mature enough kujua wewe ni myanga, lakini unaweza sikiza uone how to go about this thing. So speaking about, niko na a young family there wadau, and my young family really gives me so much motisha of life, because when I just come home and see my baby, sometimes naweza pitia tu kwa life ama nipitie kwa my whole day 24 hours nimepitia tu wase wakikuwa so negative, na wase venye wana try to take advantage of you, ama wase wana try ku come at you. Yuka mtu jioni na mtoi wangu na wana tu hapo tu amensmile na ana depend on me ili nipatie psyche ya kuendelea. Otherwise mimi siwezi kuenjoy. Mimi nilikuwa nimefika point naona kwani kitu ni must. Like by the way nilikuwa nimefika point naona sawa say, and I was kind of frustrated by the older generation because of you. There is kind of information that's been withheld. Na imagine usipatie hata msemo young do. Ukiwaipata tu msemo mwenye anadai kujituma, usimpatie do, ama usimpatie opportunity, mpatie information. Information itamjenga more than anything else. But mimi nakwambia ndio nipate information niko nayo hapa sahi,
labda hata niandike kitabu vitu nimepitia, vitu manjia nimepitia na maneuvers. Si la tu umepata msi unamwambia nadai unichanue, anakukalisha chini na kuambia hivi na hivi, una get. Yeah, so my baby gives me so much comfort to push, and ananionyesha the next day will be better than the previous. So I think that's why I really needed my own family, because napata ile warmth tu ya dunia. Enye huku nje watu wanaweza kunyima, kama huku nje unapewa ni kama ni condition. Mtu hata niingia kama nimejaa ama nimefanya anything, anakuwa so much happy to see me, una smile sometimes ama vitu kama hizo. Na hizo ndio zinampatia psyche ya kupambana na hii dunia. Jumia, I'm trying to be as real as I can be in this world. Yeah. Okay. How was it when you decide? Okay, did you decide ati sasa nataka nianze familia, ama ilikupata tu as well? Like with me, sisi tulijipata. I would like to know your story. Did you guys decide sasa wacha to move in, ama life iliwapata tu? Ati mlijipata? Tuli move in juu ya life yetu ni hard sana, nitakupigia off camera. Sawa, hiyo naweza taka kusikia by the way. Hiyo naweza taka kusikia. Funny thing, okay, Mimi and Georgina moving in was actually a very very planned move, because tangu tuanze kudate tulianza ku stay pamoja. Tulikuwa tunajua goal yetu, at the end of the day tunataka tupendane na bado to make like from we started Tulianza kudate na mkaanza kuishi pamoja. Pamoja. Kawana. So acha tuseme hivyo, tulioana. But with hiyo mi already before hata nifike point yenye nitaeka ring kwa finger ya dem, namjua proper, namjua kabisa, tumestay na yeye, namjua in and out. Si lati itafika point sasa nianze kupata cold feet. Sasa nisha make decision, maybe ni venye hiyo kitu ija happen. Unaona? Juu nishaona huyu mtu mnaweza kalishana, mse mnapendana, mse mnaweza lea mtoi na yeye. Bas. So hizo vitu zote tulikuwa make conscious decisions to keep moving together. But now the decision of mtoi kukam, me, I was always ready. I know Georgina si hakuwa Leo baadaye hatukangi ready. and I get by the coming kwanza after venye amepitia sai with hiyo kuna so much scare dem, kuna ile body changes, there's a lot una get. But with Georgina, me, I could take a lot of convincing ati nimwambie tupate mtoi, but si ati ilikuwa discussion ati tupate, but ilikuwa unajua kama wewe na Trevor, I'm sure at one point mnakaga chini mnabonga hizo ma talks. Within hizo talks I just show she was mature enough to raise a kid. Na vile mimi niliona, I was like, oh my, I made the right choice. Na sasa ile siku yenye ilikuja ika happen, you happen to. One time tu ikakuja ika happen. We're in a good mood, and yes, we made a baby. And up until your moment, mimi na feel sijawahi fika point kaangalia hivi nyuma nikaona kumake hiyo decision ili ni mess life yangu ya sai. Always look at it positively. Unaonaga venye imeni change kama mwanaume, venye na reason vitu tofauti. Kuna so much empathy nilipata. Mi empathy sikupata mtu ya kikam. Empathy ya dunia, acha na empathy ya madem. Empathy ya madem nilipata yes nikibonga na Georgina. Yes, nilikuwa Taliban, nilikuwa yani ile stay dangerous. But nilipata a lot of empathy nikianza kudate Georgina, like tukianza kujuana, unaona how women deal with things is not how you deal with. Nikaanza kuwa ile unajeka empathy, unatry kujeka in her shoes. So kupata mtoi na kurealize nitakuwa baba ya mtu, nilianza kujeka kwa shoes ya mtoi alia. So nikaanza kufeel so much fear of the world I'm bringing my kid into. Like hadi ile time kama zile ule mde mwenye alistripiwa nini Forest Road. I was like, man, ni wanaume wenzangu nafikiria hivi. Nilikuwa zile za hii ndio dunia inaleta mtoi wangu. So it really made me to start thinking about hiyo kitu hauwezi prevent. Hata kitu yenye iliwahapeniwa waliekwa ndani ama whatever, nothing will make them change their ways, but it's upon you how to mtoi wako unampenda. Na unajua tu utapatana na hao majangili huku nje. So ni about tujue how utamtrain towards how relating with these people. Like you see, like even don't want to speak about whatever happened that day. You feel so much disgust for those guys, unless all of them are not parents. Ama I don't know, because huwezi taka mtoi wako dem afanyiwe kitu kama hiyo. Juu wanaume fika point vitu wanafanyia mademu wanage utaipata kadem kako. Na kadem kako katakuja kapigwe character development venye unapiga character development mademu huko. So I think hiyo empathy nilipata when we conceived the baby, when I knew I'm gonna be a dad. So up until hizi 9 months imekuwa so much kujianwaya kwa akili venye maboy tunakuwa tumejieka ile ugumu. Kuna ugumu, yes, najekaga mimi niko na ugumu so much to the world, but it come to her na to my girls,
like in short to my girls venye na interact now, it has to change juu pia lazima mtoi ukimrezu na mraise kumwonesha venye dunia inafaa kuwa na pia venye iko unamshow both sides. Me I want you to grow like a person who's raw safi, lakini si ati dunia yote ni raw safi. So unafaa understand how the world is na unamteach yeye. So I feel hiyo ndio ilikuwa so much adjusting nilido hiyo time since nijue niko na mtoi. Na having a kid as a young person is one of the best things because I know when I'm 30 my kid will be 8. So yeah, you know, like uni mtu bado naweza have a mature conversation na niko just ndio nimeingia 30. Naweza have mature conversation na mtu wangu, so it's gonna be so much fun. Yeah. Umetaja mahali ukasema there's a lot yenye nakujanga, especially dem akipata mtoto, kuna changes mob zina happen, unajua. And nikiangalia kwa mtandao, Georgina amekuwa kiface hii watu kumcriticize, sijui add weight, vitu kaa hizo. Wewe una feel aje ukiona such things? The thing is, me I really speak a lot to my girl. Na hata venye yeye handle mimi ndio mnaweza tell venye si ubonga. Like venye yeye handle ni ile anajua tu mtu utabonga. So I'm having a kid, I have to have some few changes in my body. So what? I decided to make the decision. Doesn't make me ati jusa na have hizi changes ni post picture. Juu have hizi changes juu ni interact na nani na nani. Na so kitu anakuaga nayo ni amejieka ile roho ya people will say what they want to say, but so long as your boyfriend and your girl at home wako tu sawa na wewe ukimove when you move, that is what matters. Wow, guys, Taylor goes so much into family, but akukasi, especially on TikTok. I don't know what's wrong with TikTok. Kuna wasichana, I don't know their names or something, but wametokea, I think 2 or 1, I don't know, I'm really not sure about it. Wenye wanasemanga, wao wanataka Taylor, sijui nini, wanaweka video yako na wanaweka video yako, wanaweka yao, wanasema vitu kaizo. Have you ever seen them? Wadau, me funny things sikuwagi so active kwanza on TikTok, so mresho wangu ndio unionyesha. Lakini naziangalaga naona huyu sasa wewe mali uko, what are you trying? Juu at the end of the day my girl knows my point, knows my stand in my relationship, and hizi vitu lazima zikue. So kama mtu anafanyaga hivyo ndio apate response, aki ole wake. Me, how will I respond to that? Wewe sasa wewe niambie chali akakuja tu anasema mimi monga hivi na kudai utafanya nini? Ai washakuja wengi. Hadi wengine wanasema ngani wa ex wangu. Sasa ndio unaacha waseme. That's the thing. Mera juzi niliuliza kwa questionnaire, what do I do to my haters? I let them enjoy the show. Hivyo tu. Wow, haters enjoy the show. Bamba tu hapo, akiingia tu IG yangu, wewe utajibamba tu, hakuna ngori. Yeah. Okay. Anyway, Tyler, tukimalizia. YouTube pale, YouTube yako sasa, achana na Georgina. Umetutupa sana. What's the plan? That's the thing. Okay. When I was like so active on YouTube, hiyo time nilikuwa na transition from TV towards the online world. So I made a few mistakes. Nili work na some people are, in my opinion, as someone the wrong people to work with, because for me what they were offering me is not what I wanted initially. So I worked with a few wrong people. Na kitu ilinifanya ni kukuwa tu honest, nilikata tamaa. It reached a point that it was so, what is it called, it was so straining on me to create. Na kama ucreate ukiwa happy, by the way, usiwahi create content. Usiwahi create content ukiwa happy. So mimi niko na the thing that naweza fanya with hii kukata tamaa imekam, nimekuwa 10 years actively in criticism. Let me just take a sit back, and now actually with that sit back itakam na disadvantage of people are seeing like you're not working, but mimi ile eye opening nilipata by kutofanya content. Ile kuona like those people who die for you, who ride for you, those people who are actually beneficial in your life. Sasa ndio utaiona. Sasa ile umepause content, but sasa ile uko on content, iko on spree. People fake around you and you will never know, because pia kama we hauko ile atu unajua kufind, uko interested on kuinvestigate kama msee ni fake, imagine huwezi jua. Mzee akikuja tu acheze kadi zake fiti ameondokea, hauwezi jua. So kitu nilifanya ni I took some time off. Siwezi sema imekuwa long, imekuwa kama only 2 years. The last video I posted was 2020. I did one video in 2021, but ile time nilikuwa so consistent was back in 2020. So what I did was 2 years off,
niangalie nijijue kwanza kidogo, like because at the end of the day nimekwambia mimi nikigrow sikuwa na hiyo opportunity ya kujijua nikiwa myang. Kuna aspects mingi sana za life sikuwa nimejua, na hizo aspects najua kama mwanaume anazijua. Kuna a lot of things that sasa nikijua hizi vitu sikuwa nataka bado nizijue nikiwa on the spotlight, because when I'm on the spotlight pia nyinyi mtakuwa zile zama na ni criticize sana. I need to know a lot. I really needed to know a lot, not even just for me, for my kid. So ndio ni understand venye nyinyi mnacheza hii game huko nje, nikichanua mtoi wangu sitakuwa namdanganya. Haya. So after that me I feel hata kitu ili happen ni ilikuwa ikue a short stint of being silent. But then nikirudi kuunda content yangu nikaona when I started doing my YouTube I was actually a vlogger. I started YouTube as vlogging. So nikaona ndio nirudishe hii seki yangu ya kucreate. Let me changamsha my chick, because my girl alikuwa amenipush pia. Sasa hiyo time sasa ndio alikuwa ananiambia tuanze YouTube. Mimi niko zile za mimi namuonesha mimi kwanza YouTube imenikatia. Niko zile za mimi sidai. Juu nilikuwa wase wenye nilikuwa nimework now, things zilikuwa zimeenda as planned, na sasa nilikuwa nimeanza kuboeka. So mimi nilikuwa zile za babe, uko sure itajipa ama uko sure kama itakuwa ni ku waste time tu? Then she was like no babe, imagine hiki tu, hebu tuanze. So I started doing YouTube with my girl as having fun, like blowing off my steam, kujienjoy, kulegeza and everything. So I slowly by slow nikaanza kupata psyche yangu ya kurudi ku-create. Naona okay, so guys are still engaging with me. Unaona after kuwa silent hii time yote nilikuwa zileza. Mimi najua ukikuwa silent by the way wase kutoka clean. Yeah, lazima ukuwe too active, because being active, that's what people what keeps people glued to your content. Otherwise kama hauko active mtu ataona pia yeye venye una post. Ukipost occasionally pia atawatch content yako occasionally. Haitakuwa ati consistently. But with venye vitu zilienda like our G&I content ikaenda tu kipanda mdogo, then I decided okay, let's now do this full time, let's enjoy doing it. So thing is, I'm doing content with my girl, but content kwa YouTube channel yangu itakuja very 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 soon. Kitu iko ni I'm really trying to kama huwa ameamka kama uniokera. I'm trying to look for a certain programming. Juu kitu nimekaa kuona pia sometimes channel wasiupenda niyo programming, because me hata ukiangalia tu kwa bio yangu ya channel yangu nitakwambia acting is what I do, and that I feel alive when I do that. So me I really want to come back with acting content, but nataka nisirudi na inconsistency hata kidogo. Ile siku mtu ataona YouTube video pale kwangu tile ambayo imeanguka, anajua consistency imerudi pa. That's the thing. So me guys, I know you're my fans still, because maybe mnaniulizia kwa Eve. Najua mtabia with me, it's been 2 years kidogo, but najua content yangu ikirudi guys, believe you me, nawaletea utamu, na utamu manze mtadai itakam. Wow, hebu waongeleshe mafans sasa. Mafans. Sasa kivipi? Waambie kitu. Kuna swali zingine, mimi na feel hata interview tuendeleze kidogo. Imekuwa fupi kidogo. Ule feel ndo tumeanza ndio tutarudi na episode ya pili. Episode 2. I was saying mambo episode 2 itakam. So fans, mimi nazo wa show guys, I just decided to take a break because of family, but family is actually wase usema family will slow down mtu. Na pia mimi nakuaga na zile za napenda kufanya vitu zenye watu usema. Mimi kwanza mkisema usiende ile area, huko ndio mimi huenda. I love that a lot about life, because it makes my life feel alive. So me wanting to have a family at a young age and seeing people being so negative about it, it only gives me fuel to enjoy it more and understand that hii journey yenye na experience ni different from anyone else, na naweza peana like some few tips along the way. So hiyo mimi kitu naweza waambia family huwezi kuslow down kama wewe na mresho wako mnajua mbona mlianza family. Wase wengi huanza family by mistake ama huanza family by chance. So vitu zinaenda venye zimeenda, but if you guys know why you started your family, I believe hakuna ganoma.
So mi wasem siona ati family imeni slow down. Family actually imenipatia so much psyche ya create that you guys mtapenda. Wow. Before hata tumalize, I have another question. Tumeongea sana kuhusu wewe kugrow kama star nini. I'd like to know. Gigi alituambia very soon you guys are going to reveal the face of your kid. Ningetaka kujua your opinion on that. Are you ready kuachilia mtoto kwa social media? Umegrow kwa limelight. Are you ready for that? We had long talks with my girlfriend. Actually mi si ati nilikuwaga saidia, mi sijai kuwa saidia ati tusimu expose, but kitu ilikuwa ni when we expose we need strategy, not strategy of exposing. Mi sai tukiwa expose mtoi tunajua in 1 year atakuwa anafanya nini kwa mneti, si ati tumu-expose alafu una get it's why do you expose a kid online early? So ndio asikue tu hapo ndee. So you have to think about what the kid will be doing, and hiyo ndio sasa imekuwa to take time, but I feel very soon mtu ana sura ya mtoi and the rest will follow. Yeah, because mtoi at the end of the day before ya ajijue lazima si ndio tunamdirect, tunamuonesha njia. Yeah. Okay, do you feel like you have so many things that in case unajua of course mtoto wako akiwa online kila mtu kuna hiyo aspect atakwanga ni mtoto wa Tyler na Gigi. Do you feel like you have a lot of knowledge yenye utamfunza yenye wewe hukupata ukigrow ukiwa mdogo? Imagine niko na hata more than. Kuna so much stuff I've learned my age that I shouldn't learn. Na ndio maana imeni slow down maybe in terms of creating, because I was actually digesting. Mimi nakwambia nililearn vitu mingi so fast in life that I had to take a step back ni understand where, so this is how A and B works, this is how ulikuwa ukiwa shule, this is a lot something I'm sure pia umeface. Ukiwa shule unakuwa programmed kuona life in a certain way that life is actually not that way. Maybe hiyo ndio njia shule inatry kutuonesha to make dunia hivyo venye kuko venye wanatry kutuonyesha, but that's not how life is. Now the gems I've gotten in my failures, I'm sure yeye hata make failure ndio aziget. That's all me I say. Like maybe hata make mistakes zingine zenye mimi sikuwahi make, but zile zenye nimemake akizimake atakuwa na information, so ata adjust mapema. Mistake iko ginoma, but ukimake mistake kama ujui ni mistake unafanya, kuri adjust na make the right decision inakuwaga so hard. But ukiwa umeambiwa, jumi kama me a lot of my life nilikuwa napewa lessons na my dad. Akikam anakuambia hivi ndio dunia inaendaga, unamwona wewe acha jueni myang, but sasa ile time life inakugonga unaona enyewe hivi ndio the reality of the world is. Sasa hiyo ndio lesson inakuhitigi na hautekigi so long in denial, una adjust back to the right cause. Jisa hii dunia wase wengi wameona life venye iko, but wana stick in denial. So many people open up, unaona yenyewe mtu ni fake friend wako, but una deny tu, unaweka maybe there's just a maybe, but mtu in a few years atakuja kumess. Na sasa hiyo sikuwa na kumess na kwa zile si nilionaga tu manze 2 years ago. Yeah, so I think hizo gems zenye nimepata mtu yeye atapata before zimpate. Wow, thank you so much Tyler, especially kwa kukubali finally we sit down and have this conversation. I don't take it for granted. Asante sana. I know worry me. I think naweza taka tu another interview very soon. Juna feel kama umenikatiza. Itakuita very soon. Umesikia amesema guys. Uniambie next time unataka tuongelee nini. Anyway guys, it has been the Mbaya Eve Show. In case you're watching this video, make sure you subscribe to my channel guys. We're almost getting to 600k subscribers. Hebu subscribe. Kama una watch video, hebu subscribe, turn on the notification bell so that every time to make a video, you're the first person to get it. And yeah, we meet in the next one. Kabisa wadau.